Hello, welcome to Family English with Mr. Kabada. Today there is a new topic, especially on a model exit exam for English language and literature graduates, particularly on focusing on separate courses. So this is from Family English with Mr. Kabada. This is my contact address and my email. Most of the students try to communicate with my phone number. If you want my telegram address, how this telegram we will communicate, please, and I'll try to share what I have regarding about this exit exams. All right, this reading question consists of at least two parts. The first one is practical part. Practical by itself means there is reading text and try to read the reading text and try to answer the comprehension question, especially for the reference words, vocabulary words, main idea words, and also the author's intention or purpose of writing the articles. The second part of this reading question is simply the theoretical aspect of reading, the theory of reading actually. So I'm going to just give you some examples and clarification for each question. But let me start anyways. በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የሚቀርበው የሞዴል ኤግዚት ኤግዛም ሪዲንግ ብቻ ነው። አሁን እያንዳንዳቸውን ስኪሎች ነው ማሳየት እንፈልገው ጥያቄዎችን በማዘጋጀት የት ቦታ ላይ ፎከስ ማድረግ እንደሚገባችሁ በመጠቆም እነሱን ለማየት ነው። ዛሬ የምናየው ሪዲንግ ነው። አክቹአሊ ሚኒመም 30 ነው 40 ጥያቄዎች ተዘጋጅተዋል። እነሱን ጥያቄዎች ለማየት ነው የምንፈልገው። This is a reading passage. Actually, I told you many times about how you intended or you are coming to answer reading questions or reading passage. Even though you have your own strategy, I would like to share my own strategy. Please, the first one is read the reading passage first and try to understand the intent or the central idea of the reading passage. After understanding the main concept of the reading passage, you directly come to the reading comprehension questions and you can simply answer the question within a short time, please. All right, a short time. One thing here. The other thing, you directly come to the questions, reading questions, and read the question and understand the intent of the question, and you directly come back to the reading passage and you will answer the comprehension questions. The third thing. The third one, come on, question number one. What is the main advantage of laptops over desktop computer? After you read it, read the distractors here, A, B, C, and D, and then come to question numbers, paragraph 1 and paragraph 2. This also another strategy that you employ while you are taking exit exam or another examination, okay? ስትራቴጂዎቹ ነው ማሳየት የፈለኩት አክቹአሊ። ስለዚህ ስትራቴጂዎች የእናንተ እንዳለ ቢሆንም እነዚህ ስትራቴጂዎች ተጠቅማችሁ ሰዓት አትርፋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ነው። The first one here. እኔ አሁን ማሳየት ፈልገው just I first read the reading passage here. Laptops are portable computers design. It's not true actually. Reading aloud doesn't encourage you to understand the comprehension or the central idea of the reading passage. If I want to improve my pronunciation, I can read what's reading aloud. But it's not advisable to practice reading aloud while taking examination. Not while taking whatever any kind of reading text. All right. The best way to understand reading text is silent reading, which is individual reading. Okay. So that's why. Look at reading like individual ነው ሳይለንት ነው። ሳይለንት ሐሳቡን እየተረዳን ቃላቶችን ዲፋይን እያደረግን የእያንዳንዱን ፓራግራፍ ትርጉም አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ድምጼን እየጮኩ ማንበቡ ምንም ፕሮናንሲዬሽን ለመረዳት ካልሆነ በስተቀር ነው ቫልዩ አቶል ምንም ቫልዩ ላይ ኑሮ ይችላል። እሱ ነው። ስለዚህ አሁን የምጠቀመው መንገድ ጥያቄዎችን ኖርማሊ አይቻቸዋለሁ። what is the main advantage of laptops over desktop computer? ምንድነው የላፕቶፕ ከዲስክቶፕ ኮምፒውተር ላይ አድቫንቴጁ ምንድነው? እሱ ጥቅሙ ምንድነው? what's the main contribution, the main important or significance of laptop rather than using desktop computer, right? The first one, they have larger screens. የላርጀር ስክሪን ስላላቸው ነው። they are portable and battery powered. portable ነው ለመያዝ ምቹ ናቸው and battery powered ናቸው actually.
and they are cheaper to manufacture ስለ ፋብሪካዎች በቀላሉ ማምረት ይችላሉ ነው እያላችሁ ያለው they do not require internet access ያለ ኢንተርኔት ሊሰራ አይችልም ዴስክቶፕ አሉት whatever there is a need of internet access so አሁን ከምርጫ ውጭ የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ዲ አይሆንም ሲ አይሆንም and what about a ሊሆናችሁ simply በጀነራል ሰንስ የምትመልሱት ጥያቄ ነው so ወደ ምንባቡ ላይ ልመለስላችሁና look here laptops are portable computer designed for convenience and mobility portable ነች የትኛውም ቦታ ተንቀሳቃሽ ነው የትኛውም ቦታ ላይ ይዘን መሄድ እንችላለን unlike desktop computer laptops integrate all components such as yes desktop computer የማይሰራው ላፕቶፕ ግን ሁሉንም ኮምፖነንቶች ኢንተግሬት አድርጋ ነው የምትይረው ኪቦርድ አለ ስክሪን አለ ፕሮሰሰር አለ እነዚህ ሆኖች ኦሬዲ ከኢንተርኔት ከላፕቶፕ ጋር ታች የሆነ ነገር ነው የሚላቸው አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄው ነው የምትመጡት ፕሊዝ so they are larger so the answer is b ካላችሁ absolutely ልክ ነው right they are b it is b ካላችሁ ልክ ናችሁ which is portable and battery powered nice how have modern laptop improved compared to early models yeah አሁን የሚያወዳድራቸው ማን ነው modern the recent laptop with the previous laptop which is the 2025 2024 and 2026 comparing from the 2015 or the 2016 or the 2020 እነዚህን ሲያወዳድራቸው ምንድነው ልዩነቱ ነው የሚላቸው look here ይሄን እዚህ ጋር the evolution of laptop means creation of innovation of laptop ማለት ነው has significantly impacted work and education early laptops were bulky and expensive yeah በጣም bulky ነበር expensive ነበር but advancement in technology have made them lighter አሁን ቴክኖሎጂ እያደገ መጣበት ሰዓት ደግሞ በጣም በልኪ ማለት ይከብዳሉ ትልቅ ሳይዛቸው ከባድ ነበር ለማለት ነው ሳይዛቸው በጣም ፖርቴብል አይደለም ለማለት ነው አሁን በጣም ቀላል ናቸው ኢንተርኔት አክሰሳቸው ፈጣን ነው ሞር አፎርዴብል ናቸው ማለት ማንኛውም ሰው ገዝቶ ሊጠቀም የሚችልባቸው ፕራይሳቸው ፌር የሆነ ናቸው ነው የሚላቸው ዛስ ኦኬ ወደ ጥያቄ ልምጣና question number 2 they are now heavier and less no they are lighter faster exactly so the answer is what b ብላችሁ መልሳላችሁ ማለት ነው the answer is clearly stated in the reading passage please yeah why must a student prefer using laptop for studying ለምንድነው ተማሪዎች ላፕቶፕን ለጥናታቸው የሚጠቀሙት reason justification ምንድነው because laptops can no ተበላሸባቸው እዚህ ጋር because laptops have no battery life no so ማለት because laptops are portable and useful for online research absolutely here so the answer is what b ብላችሁ መልሳላችሁ ማለት ነው b ብላችሁ ትመልሱታላችሁ c ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው ይሄን the answer is completely c ነው የምትመልሱት number 4 what is a potential yes what is a potential health issue caused by expensive laptop use ነው የሚላቸው what is the impact of laptop whenever you continuously or students continuously or searching or using laptop computer ተማሪዎች በተደጋጋሚ ላፕቶፕ የሚጠቀሙበት ሰዓት ምን አይነት የጤና ፕሮብሌም ሊያመጡ ይችላሉ ነው improve eyesight is wrong eyesight ሊያሻሽል ይችላል እንዴት increase running speed how could it be eye straight and posture problem exactly eye straight and posture problem ልክ ነው ይሄ የአይን ችግርን ያመጣል unless people might use for eyeglass we are using for computer ይሄን እዚህ ጋር ይሁት however excessive screen time leads to eye straight ይላቸዋል እዚህ ጋር and posture yes right this is the problem please this is the problem the other problem here is the other question here question number 6 here is number 5 in the sentence laptops integrate all components into a single compartment what does integrate refers from the sentence please ምንድነው integrate የሚያሳያችሁ ነው integrate ከዚህ አረፍተ ነገር የሚያሳየው ወይም የሚገልጸው ነገር ምንድነው a vocabulary word ነው integrate by itself is integrate means separate into different parts አይደለም combine into unified whole process integrate is linking ማለት ነው አይደል integrate ማለት simply ቃሉን በራሳቸው prior experience ፕሪቪው የምታደርጉት
integrate means linking, making one ማለት ነው unifying ማለት ነው integrating ማለት unifying ማለት ነው in the sentence excessive screen what does excessive screen mean አረ ፓራግራፉ ላይ ወይም reading passage ላይ የሚያሳያችሁ ነገር አለ excessive የሚላችሁ ነገር አለ excessive ምን ማለት ነው excessive means there is excessive here excessive እዚህ reading passage ላይ excessive ሚል ወርዳል ምንድነው excessive ማለት ያ however excessive screen time can lead to excessive ይሄን ችግር ያመጣል excessive ማለት በተደጋጋሚ ከመጠን በላይ ኮምፒውተር ወይ ላፕቶፕን መጠቀም በአይን ላይና በፖስቸር ፕሮብለም ላይ ያመጣል ነው posture problem ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ነው ስለዚህ excessive screen will bring about eye problems or sight problems and posture problems so what does excessive means you can guess it please አሁን excessive ምን ማለት እንደሆነ መገመት እንችላለን ማለት ነው so excessive not enough ማለት አይደለም moderately balanced ማለት አይደለም more than what is healthy ማለት ነው yes excessive ማለት much time or more time is given for using laptop is excessive amount yeah so ማለት ነው paragraph 2 line 4 the word them refers yeah here reference word question reference yeah here is the word them please yeah look here features like just goes back it yes many professionals rely on laptops for remote work while students use them for online learning and what research yeah so what some means ወደ ኋላ ተመጣጣችሁ ይሄ ሪፈረንት ነው ሪፈረንት የሚፈልገው አንቲሲደንታል የሚወክለው ስም አለ ወደ ኋላ ተመጣጣስ ማን የሚወክልላችሁ all right yes many professionals like laptops for remote workers while students use them no students use them ተማሪዎች እነዚህን ይጠቀማሉ ሲላችሁ ዘም የሚወክለው ማን ነው እዚህ ጋር ተመልሳችሁ ላፕቶፕ የሚለው ነው የምታገኙት where students use them ስለዚህ ተማሪዎች ይጠቀማሉ ኦብጀክት ነው ኦብጀክቱ ደግሞ ዳይሬክት ኦብጀክት ነው things and animals ነው ስለዚህ የሚጠቀሙት ነገር ነው የሚያወራው ፓሴጅ ስለ ላፕቶፕ ነው ስለዚህ ምንም ሰንተንስ አይደል ላፕቶፕ የሚለው መልስ ፈልጋለሁ ማለት ነው so the answer is laptop please yeah so these are 7 questions actually I want you to practice about how reading comprehension can be treated how you understand it what about the main idea of the question reference words and vocabulary words I think I want to give you some clues, some information and try to practice please here. Yeah, ቴክኒኩን ነው ማሳይ በቀላሉ በአንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ሰባት ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን። section 2 multiple choice questions ናቸው theoretical aspect ነው እነዚህ which of the following is common source of reading difficulty ነው የሚላችሁ ያ ቲዮሪውን በደንብ ዩት reading skill ዩት using cohesive yes using what cohesive devices cohesive device ማለት አያያዥ transitional words ማለት ናቸው and b lack of vocabulary reading what about reading extensively skimming texts common sources of reading difficulty yeah reading difficulty reading by itself is not reading doesn't mean that reading words identifying words ማለት አይደለም reading ማለት ቃላትን ሐረጋትን መለየት ማለት አይደለም አንብቦ ያነበቡትን መረዳትና ኢንተርፕሬት ማድረግ ሲቻል ነው reading understanding the central point of the text that's reading difficulty ያለ ማለት ያነበበው መረዳት አይችልም ማለት ነው ለዚህ ደግሞ ካውዞቹ ምንድነው ሶርሱ ምንድነው አንደኛው lack of vocabulary ነው actually ልክ ነው lack of vocabulary የቃላቶችን አለማወቅ understand አለማወቅ እሱ አንድ ችግር ነው ልክ ነው ሁለተኛው poor decoding ነው actually all right poor decoding ማለት poor reorganizing problems ማለት ነው ሐሳቡ እዛ ምንባብ ውስጥ ያለውን ሐሳብ ኦርጋናይዝ ማድረግ አለመቻል አንድ ዲፊካልቲ ነው ሶስተኛው weak fluency ነው reading fluency ደካማ መሆንም አንድ ኢረር ነው attention አለመስጠትም ነው ሌላ memory problem ነው unable to memorize what is in the reading text እነዚህን አንደርስታንድ አለማድረግ ሜሞራይዝ አለማድረግ source of reading difficulties ናቸው lack of vocabulary poor decoding weak fluency attention or memory problems are totally called ምንላቸዋለን reading difficulties ተዋቸዋላችሁ reading difficulties so the answer is b ነው ምትሉ ሌሎቹ እዚህ ጋር ስለሌሉ ይሄ ነው መልሳችሁ what fault habit involves silently saying words while reading yeah number 9 ነው የሚጠይቃችሁ ምንድነው የሚላችሁ number 9 what
yes what faulty habits involves faulty habit reading ማለት faulty reading habit ነው የሚላቸው regression skipping subvocalization information overloading ነው actually so these are bad reading habits ናቸው okay bad reading habits ናቸው ስለዚህ which one do you think is silently saying ማለት እያነበብክ እያለህ ስታነብ እያለህ rather than silently ከማንበብ ይልቅ ቃላቶችን እያወጣህ ማንበብ ነው እያለ saying words while reading regression ነው regression ማለት actually ያነበብከውን እንደገና እያነበብክ እያለህ ያነበብከውን እያስታወስክ እንደገና ይሄ ይሆናል ብለህ ማንበብ መቻል poor reading ነው faulty reading ነው skipping ማለት መዝለል ነው actually በቃ በደንብ ማንበብ የሚገባህ ነገር ሳታነብ እየዘለልክ እየሄድክ ማንበብ ነው subvocalization ማለት ደግሞ just habit of reading aloud ነው actually yes habit of reading subvocalization habit of reading aloud ማለት ከልክ ጸጥ ብለህ በቀስ አንብበህ እየተረዳህ ከመሄድ ይልቅ ሐሳቡን ወይም reading ቴክስቱን በቃልህ እያጉረመረምክ ማንበብ ነው subvocalization information overloading ነው ስለዚህ ምንድነው saying ነው የሚላችሁ ስለዚህ ይሄ ከማን ጋር ነው የሚሄደው subvocalization ነው right subvocalization saying ስለሚል habit of reading aloud it hinders comprehension ነው ይሄ subvocalization ልክ እየጮኩማ እያነበብኩ መሄድ reading ቴክስቱን የምንባቡን ዋና ሐሳብ መረዳት አልችልም ምክንያቱም ፎከሴ ዋና ሐሳቦች ላይ ማንበብ ላይ ብቻ ይሆናል question number 10 ላይ ልምጣ which assessment method focused on reading question number 10 ላይ ነኝ which assessment method focused on reading speed and accuracy exactly የትኛው ነው both reading speed with accuracy ማለት assessment method ነው ነገር ግን በፍጥነት እያነበብን comprehension questionን መመለስ የሚያስችለን የሪዲንግ አሰስመንት አይነት ነው የሚጠይቃችሁ comprehension test ማለት actually there are reading ናቸው yes reading ማለት ምንድነው reading text አለ ከሪዲንግ ቴክስቱ የሚመጣውን main idea question vocabulary inference are words and the writer's opinion መመለስ እንችል ነው reading fluency ማለት actually it focuses on accuracy speed and expression focus ያደርጋል reading fluency ማለት reading the ability to read understand and interpret the vocabulary words and the ability to just act out what we have read reading fluency ማንበቡንም እየተለማመደ ትርጉሙን እየተሳሳተን vocabulary ወርዶችን ኤክስፕሬሽኖችን እያጠፋናቸው ፕራክቲስ እያደረግን ስንደርና ፍላጎታችንን ወደ ሪዲንግ ቴክስት ማምጣት መቻል ነው reading fluency ስለዚህ ምንድነው ያላችሁ reading speed and accuracy ነው ያለን observation አይደለም observation ማለት observe ነው yes observe ማለት ምንድነው ተማሪዎች ሲያነቡ የተማሪዎች የማንበብ ባህሪያቸውን መከታተል ነው reading observation ማለት ይሄ which is called actually of course a testing system ነው so reading fluency ካላችሁ በጣም ትክክል ናችሁ ማለት ነው reading fluency አሁን ያልኳችሁ ጉዳይ ነው the ability to practice the ability to understand the ability to read speed by answering the comprehension question it both focuses the reading speed plus the reading accuracy this kind of reading test reading fluency test ማለት ነው please reading fluency test ማለት ነው ከreading comprehension test ይለያል please yes question number 11 ላይ ሄዱ just 11 የሚጠይቃችሁ ምንድነው what happens when a reader skips unfamiliar words yeah what happens when a reader skips unfamiliar words like photosynthesis skipping ማለት ምንድነው አንድ አንባቢው እያነበበ እያለ unfamiliar wordsን skip ሲያደርግ ምን ነገሮች ሊፈጠር ይችላል ነው የሚላችሁ ምን ነገሮች ይፈጠራል improve fluency ያደርጋል ወይ unfamiliar means with words which are not familiar with the reading text so readers may skip that word right readers may skip that word skip ያደርጋቸዋል ስለዚህ skip ሲያደርጋቸው ምንድነው የሚፈጥረው improve fluency improve ያደርጋል no creates gaps in understanding absolutely right gaps ማለት ምንድነው የሚፈልጉትን ጉዳዮች skip የሚያደርጋቸው ከሆነ የከምንባቡ የሚወጣውን ሐሳብ አንደርስታንድ ማድረግ ይቸገላል exactly reduce subvocalization አይደለም question number 12 why is lack of preparation a reading difficulty lack of preparation reading difficulty እንዴት ሊሆን ቻለ ነው የሚላችሁ reading difficulty yes
The first one here is it increases preparation. Lack of preparation, reading difficulty. Lack of preparation ማለት ለማንበብ ዝግጁ አለመሆን፣ ሐሳብን አእምሮን አዘጋጅቶ ወደ ምንባብ መምጣት አለማቻል። Maybe there are something which trap back for reading. Yes, reading እንዳላነብ ሊያደርገኝ የሚችል ነገር ምን አለ? preparation አለመኖር ነው አይደል? እሱ ደግሞ ወዴት ነው የሚፈጥረው? It increases reading speed. No, እንዴት ነው የሚሆነው? It makes text easier to decode. No, impossible. It leads to poor comprehension due to missing context. ልክ ነው። poor comprehension ማለት reading preparation የለም፣ ዝግጁ አይደለም ተማሪው፣ ዝግጁ አይደለም። ስለዚህ ዝግጁ ካልኩ ደግሞ I cannot get what is from the textbook. I cannot comprehend it. I cannot answer reading questions and reference words, whatever. I cannot interpret the text with my own language. So I cannot, that's totally called poor understanding of comprehension question. It creates please, መመለስ የማይችልበት ነገር ይፈጥራል። ስለዚህ መልሳችሁ ማለት ነው ሲን መልሳለን። Nice. 13. Which theory focused on decoding letters, sounds before meaning? There are four theories please. እዚህ ጋር በደንብ ማለት ፈልጋለሁ። reading theories አሉ። Yes, the theories of reading የምንላቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው the bottom up. This is very important. The contemporary method ምን እንለዋለን? ዳታ ድራይቭን ነው የምትሉት። ዳታ ድራይቭን ማለት ምንድነው? አንባቢው እያነበበ ምንባብ እያነበበ ከሄድ ሊጀምር ይችላል፣ ከፎኒምስ ሊጀምር ይችላል፣ ከሌተር ሊጀምር ይችላል፣ ከሳውንድ ሊጀምር ይችላል። ልክ እንደዛ እያለ the reader begins from the very specific elements, the very specific or detailed information from the reading text, and he or she come to the general information. That kind of approach is the bottom-up approach, right? ከዝርዝር ሐሳብ ወደ ዋናው ሐሳብ ወደ ጥቅል ሐሳብ እያነበበ መጥቶ ጥቅል ሐሳቡን መግለጽ ሲችል bottom-up approach ይባላል። ለምሳሌ አንድ ህፃን አንድ የሆነ ጽሑፍ ሰተነው ምንባብ ውስጥ ያሉ ለቃላቱ ምስረታ ኢምፖርታንት የሆኑ ድምጾችን ለይቶ ቃላቱን አንብቦ ቃላቱ ለምሳሌ unbelievable የሚለውን ነገር unbelievable ይሰጣችሁ። ምንባብ ውስጥ unbelievable ቢኖር ምንድነው? believable ምንድነው? abl ምንድነው? belief ምንድነው? root word prefix suffix እነዚህን እየነጣጠለ መጥቶ reading ቴክስቱን አንደርስታንድ ማድረግ ሲችል the bottom up approach ትሉታላችሁ። ስለዚህ from simple to complex ነው፣ from the specific information to the general information ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን አይጠቀም ማለት ነው? prior experienceን አይጠቀም አንባቢው። bottom up approach ላይ prior experienceን ሳይሆን generally from very specific ከሆነ ኮንተንት መጥቶ ነው የሚመጣው። ይሄ አንድ አፕሮች ነው። ይሄኛው እዚህ ተቃራኒ ነው። top down ማለት concept driven ነው። concept driven ማለት ምን ይጠቀማል ማለት ነው? የራሱን prior knowledge experience ተጠቅሞ ወይም ከጥቅል ወደ ዝርዝር ሐሳብ ሲመጣ ነው። ከጥቅል ሐሳብ ወደ ዝርዝር ሐሳብ ሲመጣ the top down approach ትሉታላችሁ። ስኬማ ቲዮሪ አንድ ቲዮሪ ነው። ይሄ ስኬማ ቲዮሪ ማለት reading ቴክስቱን አንደርስታንድ የሚያደርገው ከሚያውቀው ነው። yes, understanding based on connecting new information with what the reader already knows ማለት ነው። yes, የሱ ከሚያውቀው ከራሱ ኤክስፒሪየንስ አገናኝቶ ያንን አገናኝቶ ነው የሚሄደው። understand is connecting new information with what the reader already knows. That's a schema. What is in my mind about it? ለምሳሌ ስለ ፔንታጎን ባወራ what do I know about Pentagon? What's my experience about Pentagon? ስለዛ ላይ እኔ ምን አውቃለሁ? ስኬማ ቲዮሪ የሚላችሁ እሱ ነው። እኔ የማውቀውን ከምንባቡ ጋር አገናኝቼ የሚሄድ ከሆነ the schema theory ትሉታላችሁ። እነዚህ አራቱ ቲዮሪስ ናቸው። actually አራቱ ቲዮሪስ ናቸው። ስለዚህ ምንድነው እያላችሁ ያለው አሁን question number 30 which theory focus on developing letters sounds ነው? exactly letters and sounds bottom up ካላችሁ ልክ ናችሁ። አሁን ተናግሬ ያለው እነዚህን ተነስቶ ነው bottom up approach produce የሚያደርገው። yes, what should a student do during a pre-reading phase? pre-reading ማለት stages or steps of reading ናቸው። ተማሪው ወይም አንባቢው pre-reading phase ላይ ምንድነው የሚያደርገው? discuss keywords. It does the time to discuss keywords. ታይም አይደለም እዛ ጋር B. Look at headings. What is the title for the reading passage? ርዕሱን ነው የሚያየው። Write notes. It's not the time to write notes, highlight. No. Look at the headings. አንዳንድ ጊዜ what do you understand from the title እንለዋለን እኮ አይደለ? ታይትሉ ላይ ምን ትረዳለህ? What do you know about the picture? What's your opinion about the title, about this? Exactly. So
look at the title ወይም ሄዲንጉን እንዲያውኑ የምታደርጓቸው what does the word giggle most likely mean in this sentence the child giggled as the puppy licked his warboard ይሄ vocabulary ምንድነው እየጠየቃችሁ ያለው predicting or guessing meanings from the context yeah the child giggled as the puppy licked her face giggled means what the giggled yes giggled cried loudly loud softly ran away slept the child giggled at the puppy licked her face yeah እዚህ ጋር መሰለኝ licked ማለት ህፃኗን ጉንጯን ሲስማት ነው licked ወይም ስትልሳት ነው yes licked ማለት licked her face ህፃኗ ምን ትሆናለች ነው the child giggled as the puppy ውሻዋ ትንሽዬ ውሻዋ ቡቸላ ህፃኗን ፊት በምትልስባት ሰዓት ምንድነው ልጅቷ የምትሆነው ህፃኗ cried loudly laughed softly and what about run no ህፃኗ ስቃለች አይደለ እንደው even ህፃናቶችን አይታችኋቸው ድመት ሲነካኳቸው ምን ሲነካኳቸው they laugh it actually so the answer is B ብላችሁ so guessing what guessing means you can guess from the text to guess there are some systems strategies I'll give you that and you'll employ that please yeah አንደጋ ኮንቴክስቱን መረዳት ነው እዚህ ጋር ልክ እንዳልኳችሁ ኮንቴክስቱን ከተረዳችሁ ለዚህ ቃል መገመት የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ትችላላችሁ ነገር ግን ኮንቴክስቱን ካልተረዳችሁ በፍጹም መመለስ አይቻልም please እዚህ ጋር the puppy what's puppy means what's licked ማለት ነው what's her face እኔ እነዚህን ካየው በኋላ መመለስ እችላለሁ puppy ማለት የውሻ እንትን ማለት ነው licked ማለት ይሄ ነው face yeah so that's loved question number 16 if you want to quickly locate a number in a text which skill do you use yeah actually ይሄ strategies of reading የምንላቸው ነገሮች ናቸው strategies of reading skimming scanning intensive and extensive reading we have a purpose to use these types of reading strategies purpose አለ እነዚህ የምንጠቀምባቸው መንገዶች was predicting was skimming ምንድነው እየጠየቃችሁ ያለው እዚህ ጋር if you want to quickly locate a number in a text and reading ምንባብ ውስጥ አንድ ማወቅ የምፈልገው ቁጥር አለ እሱን ቁጥር ብቻ ለማየት ወይም ቁጥሩን ይዘት ቁጥሩን ነምበሩን ለማየት ብቻ ሌሎችን ነገር ትጭ እሱን ፎከስ አድርጌ ማነብ ከሆነ ይሄ የአነባበብ አይነት ምንድነው ነው የሚላቸው skimming summarizing አይደለም scanning አይደለም ማን ነው የምትሉኛው scanning ካላችሁት question number 60 skimming ካላችሁት absolutely ልክ ናችሁ skimming ካላችሁ ልክ ናችሁ ፕሊስ ያ skimming ካላችሁ absolutely ትክክል ናችሁ skimming ይሄን ነገር ማድረግ ስፈልግ ብቻ ነው የሚሄደው ፕሊስ skim ማድረገው ያ question number 17 why is activating prior knowledge important before reading ያ ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ምንባቡን ከማንበብ በፊት ፕሪሪዲንግ ላይ የራሴን prior experience ተጠቅሜ የሚሄዱ መገመቱ ስለምንባው መገመቱ ለምንድነው የሚጠቅመኝ ነው to memorize new grammar no it's not the strategy to memorize grammar we are not focusing on grammar here to make a guess and connections yeah to make guess ማለት ምንድነው ስለምንባው የራሴን ግምት ለማስቀመጥና የማውቀውን ኤክስፒሪየንስ ከምንባቡ ጋር ማገናኘት የሚችልበት to avoid reading details and to skip difficulties so the answer is ማንብራት መልሱልኛላችሁ to avoid reading details yeah to avoid reading details yeah እዚህ ጋር አሁን reading detailን አልጠቀምም ማለት ነው yes nice please yeah reading comics or novels just for enjoyment is called yeah reading which is reading for pleasure purpose of reading አለ yes purpose of reading ለሚጠይቃችሁ purpose of reading አንደኛው purpose of reading for information reading for enjoyment reading for academical purpose reading for doing something with the information these are some of the important or the purpose of reading yes right reading for enjoyment ለምሳሌ if you read fiction reading for recreation or enjoyment reading for pamphlets reading for enjoyment actually reading for magazine reading for enjoyment reading for your English textbook reading for getting or obtain knowledge ማለት ነው አይደል ስለዚህ ፐርፐዝ አለኝ ነው ስለዚህ reading for pleasure ነው ጠይቃችሁ for enjoyment ነው የሚላችሁ please for enjoyment ነው የሚላችሁ ያ ነው ፐርፐዙ question number 90
what is a good example of inference in reading? A good example of inference in reading. Inference in reading, please. Yeah. Mendino inference malet. Inference in reading, yes. What's inference mean? Nice, please. Inference in reading. Yes, reading a title, no milacho. Or guessing what happens next from a character's behavior, counting paragraph, and memorizing new words. Inferences. What does inference mean? Guessing what happens next from a character's behavior. Inference means you cannot find the implied meaning of the words or the expressions from the sentence. You cannot just find. It's not literal actually. Sometimes inference means the actual meaning of the expressions are hidden, which are an implied meaning, an inherent meaning. So you cannot get a clue from the reading text to understand about the inferential meaning of the word and the expressions. So I use my own experience and knowledge what the phrase infers actually, right? ስለዚህ inference ማለት አንብቤ የምንረዳው ነገር አለ፣ implied የሆነ ነገር አለ፣ inherent የሆነ ነገር አለ። እሱን ከራሴ ኤክስፒሪየንስ እና የራሴን prior knowledge ተጠቅሜ ነው ማለት። ስለዚህ guessing what happens next from a character's behavior, so the answer is B ብላችሁ የምትመልሱት። nice. Question number 20 ላይ ሄዱ። If you read a story about a desert, 20. If you read a story about a desert and you already know that deserts are hot and dry, you can understand the setting better. This context, context ነው actually context ነው። የትኛውን ቲዮሪ ነው የሚገልጽላችሁ ነው የሚላችሁ። የትኛውን ቲዮሪ ነው ይሄኛው የሚገልጽላችሁ? That's right. If you read a story about a desert and you already know what desert, hot and dry, you can understand the setting better. This context refers to what? Schema theory. Exactly. Schema theory. ሌላው አይደለም schema theory ነው። Yes, right. እናነባለን። ስለዚህ desert, you know that and you already know that deserts are hot and dry ይላቸዋል። yes ይሄ ኤክስፒሪየንስ አለኝ። ከዛ በኋላ አነበብኩኝ። ያለኝን ኤክስፒሪየንስ ካነበብኩ ጋር ሳገናኝ ይሄ ቲዮሪ ስኬማ ቲዮሪ ትሉታላችሁ። reading for አይደለም፣ reading for pleasure አይደለም፣ bottom up approach አይደለም ትሉት። nice, please. Question number 21 please. Blank is a fast reading technique used to get main idea, gives general meaning of reading without focusing on details. የምንባቡን ዋና ሐሳብ ማግኘት የሚችልበት ወይም አንብቤ ወዳው በፍጥነት አንብቤ ፍጥነት ንባብ ዋና ሐሳቡን ብቻ መረዳት የሚያስችለኝ የንባብ አይነት which is called skimming ካላችሁ absolutely በጣም ትክክል ናችሁ። skimming ማለት I want focus speed reading and I want to focus about to understand the central idea or the main idea of the reading passage. So I do not just read the text in detail because I don't have time. My purpose is only finding the main intent of the reading passage. If there is a pamphlet, I want to know about what the message of the pamphlet. I want to focus about the message of the pamphlet. Only 2 lines, 3 lines, that's enough. So this kind of reading strategy is skimming ላይ ነው። ታርጌት እሱ ላይ ነው። ዋና ሐሳቡን ጨብጦ መሄድ ብቻ ነው። Question number 22. Blank involves reading between the lines and using clues from the text to understand something not directly related ነው የሚላችሁ 21. yes ምንም ችግር የለውም። between the lines እያንዳንዱን ነገር እያነበብኩ መሄድ አለባችሁ። and I want to use clues to do something. yes ፍንጭ እጠቀማለሁ። የቴክስቱን ለመረዳት ፍንጭ ተጠቅሜ እሄዳለሁ። ፍንጭ አግኝቼ እነዛን ቃላቶች መረዳት ካልቻልኩኝ ቴክስቱን መረዳት አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምን አላችሁ? ኢንፈረንስ አይደለም predicting what's called guessing ማለት ነው። guessing ማለት the ability to guess by reading the lines in a reading text, and I can get some important clues from that reading text, so I can guess what the word refers actually. To guess we can just use clues. What are clues? Examples, compare and contrast, typographic signals. እነዚህን ተጠቅሜ guess ማድረግ እችላለሁ። 23. Before reading a science book in chapter titled The Solar System, it will discuss planets in space is an example of ምንድን ነው የሚላችሁ? Do you know just this what's called እነዚህ
just was predicting and inferences, previewing and guessing actually. What do you know about this, please? What is previewing means? Yes. What is previewing? ምንድነው የሚላችሁ previewing ማለት yes, looking titles, headings and pictures or summaries before reading to get an idea of the context ማለት ነው። ያ previewing ማለት የምንባቡን ርዕስ ማወቅ፣ ሄዲንጉን ማወቅ፣ ስዕሎቹን ማየት፣ በአጠቃላይ ምንባብ ውስጥ ያለውን ሰመሪ ማየት ከምንባቡን ከማንበቤ በፊት እነዚህን ነገሮች አይቼ ስለ ንባቡ መረዳት የምንችል ከሆነ ፕሪቪዊንግ ይባላል። ጌሲንግ ማለት ደግሞ እዛ ውስጥ ያሉትን ፍንጭ የሚሰጡኝ ነገሮች እንደ ፍንጭ ሳይ ተጠቅሜ ስለ ቃሉ ቮካብላሪ ወርዱ መገመት ስችል። predicting ማለት ደግሞ simply predicting ነው። simply I can use my experience and some information from the text and I can predict what will happen. so predicting inference simply implied meaning ጉን መውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚላቸው you know it, we will discuss about plot. before reading a science book chapter titled the solar system አላችሁ። ይሄ ርዕስ ሰጣችሁ። ስለዚህ ማን ብላችሁ መልሱልኛላችሁ? previewing ማለት ነው። exactly. there is a scenario እዚህ ጋር አለች። አጥጭን scenario. Alex's hands were shaking as she held test paper. She took a deep breath and looked at her score. and scenario ነው። what can you infer about inference ምንድነው ነው እያላችሁ ያለው? inference ምንድነው እያላችሁ ያለው? inference ምን ይወክላል ነው የሚላችሁ? Alexander was shaking. yes, she held አሌክስ በቃ የፈተና ወረቀቱን እጁ ላይ ሲያሳርፍ ወይም ሲቀበል እጁ መንቀጥቀጥ ጀመረ እና በቃ በጣም በዲፕ ብሪዝ ማለት ጀመረ። and ምንድነው እሱ ያሰበው? ውጤት ይበላሽ ሆኖ ወይ በቃ 0A ወይም ማን F ምናምን ላመጣ ይችላልና ይሄ ቴስት አንዛይቲ ተፈጠረበት ነው የሚላችሁ። ቴስት አንዛይቲ ተፈጠረበት። what can you infer about አና ከዚህ ሴናሪዮ ምን ተረዳችሁ ነው የሚለው። ኢንፈር የምታደርጉት ነገር ምንድነው ነው የሚላችሁ? what do you infer from this one? she is confident about her test. no confident አላት እንዴ? she is nervous. exactly በቃ ይሄ ነው ኢንፈረንስ ማለት። ይሄ ማለት ነው ኢንፈረንስ ማለት ይሄ nervous ነው የሆነችው። nervous ማለት she is shivering, she was frustrated to take the exam. she thought about her results, right? ስለ ውጤቷ ነበር የምታስበው። so that is the answer is B actually. question number 25. blank readers get ready to read. yes, readers get ready to read by activating their phrenology, making prediction, setting a purpose for reading. so this kind of reading is pre-reading ማለት ነው አይደለ? pre-reading ነው ይሄ ነው አይደለ? መጀመሪያ ለማንበብ መዘጋጀት፣ prior experience ማዘጋጀት፣ ከዛ በኋላ predict ማድረግ ሲጀምር so that kind of stage of reading is pre-reading. readers can understand about, or readers can use his or her phrenology to read about or what is expected or what is in the reading text. so we can say that reading or pre-reading እንለዋለን ይሄን። which one of the following question motivates the students using their phrenology? የትኛው phrenology motivate, warm up, encourage, arouse their interest ማድረግ ስንፈልግ የትኛውን ጥያቄ ነው የምንጠይቃቸው? why do you read the text? it's wrong question. what do you know about the title? yeah, right. when do you use your phrenology? do you know the title? ገብታችኋል? ሪዲንግ ገና ሊያነቡ ነው ልጆቹ። እንዲያነቡ ወደ ምንባቡ እንዲያማጡ ማድረግ የማስችልበት ጥያቄ what do you know about the title ነው ማለት። yes, what do you know about the title? ለምሳሌ ምንባቡ ስለ ደራርቱ ሁሉ ቢያወራ what do you know about the picture? what do you know about ደራርቱ? do you know any runner in your village, in your town? right. these are some examples which arouse the students' interest during the pre-reading stage ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ነው የምንጠይቃቸው። get the meaning of the vocabulary words, try to just use your experience and say something about ልላቸው ይችላል pre-reading ላይ። question number 27. when reading the word unbelievable, yes, a reader might first decode it by recognizing the individual sounds and yes exactly. ስለዚህ 27 the bottom arm approach ማለት ነው። nice. ይሄ ነው bottom up approach ማለት right. ይኸውላችሁ when reading the word unbelievable, a reader might first decode it by recognizing the individual sounds and the roots and just word before. ይሄንን ለየው አን የሚለውን ለየ
ABLE suffix ነው አጣ believe የሚለው root word አጣ before understanding the whole word its meaning የቃሉን ሙሉ ትርጉም ከመረዳቱ በፊት ነው this approach works well about decoding unfamiliar word is bottom up approach ማለት ነው ገብቷችኋል አይደል bottom up ይሄ ከሲንግል ከስፔሲፊክ ኤሌመንት ጀምር unbelievable የሚለውን ቃላት መረዳት ነው የፈለገው ስለዚህ unfamiliar wordዎችን አወጣቸው መጀመሪያ prefixውን አወጣ suffixውን አወጣ root wordውን አወጣ ተረዳ የዚህን ከተረዳ በኋላ እነዚህን ሲጨምር የዚህን ቃል ትርጉም መረዳት ያስችላል ይሄ approach bottom up approach ትሉታላችሁ bottom up approach ትሉታላችሁ nice question number 28 yeah which one of the following is not text attack skills yeah text attack skills ማለት whenever you are reading text there are some strategies important tips which possibly employ difficulties while you are reading all right text attack skills ማለት አንድ ምንባብ በመናነብበት ሰዓት ምንባቡ ላይ ችግር እንዳያጋጥመን ወይም ችግር ቢያጋጥም እንጠቀምበት strategy that text attack skills ነው የምንለው attacking or attacking means there are strategies which possibly help to read and understand the reading comprehension text attack skills ነው text attack skills ማለት reading text ላይ የሚያጋጥመንን ችግር እነሱን ፈንቅለን ምንረዳበት መንገዶች ናቸው the first one is complex noun group ነው የምንላቸው complex noun group ማለት ምንድነው አንድ ናውን በተለያየ ሞዲፋይ ቢደረግ እሱን እንዴት እንዳንደርስታንድ ማለት ለምሳሌ the two elderly sisters or the two young friendly boys ይሄ ኮምፕሌክስ ናውን ትሉታላችሁ ምክንያቱም the two young friendly boys ስትሉ simple subject was called boys ነው friendly adjective ነው the two young adjective ነው two number adjective ነው እነዚህን ለይቶ መሄድ ምንድን እንደሚወክሉ ለይቶ መሄድ ቴክስቱን አንደርስታንድ ማድረግ ያስችለኛል ነው ሁለተኛው ኖሚናላይዜሽን ነው ኖሚናላይዜሽን ማለት አድጀክቲቭን አድቨርቡን ወይም ናውኑን ቨርቡን መለየት ነው ኖሚናላይዜሽን ነው ለምሳሌ achievable ቢል achievable adjective ነው ከየት መጣ achieve ከሚለው verb መጣ what is achieve and what's achievable achieve የሚለውን ከድሩን ከተረዳውት achievable የሚለው መረዳት ያስችለኛል ነው ኖሚናላይዜሽን ነው coordination what are the coordinating conjunction there coordinating conjunctionዎች ምንድነው እዛ ጋር ያያዙት እነሱ ምን አቃለው ነው subordination ምንላቸው ነገር subordinating conjunctions እነ while እነ when እነ after እነ before እነሱ ምንድነው ትርጉማቸው እነሱ መረዳት መቻል prepositional phrase አለ prepositional phrases ምንድነው እዛ ጋር ያለው ናቸው ነገር ስለዚህ እነሱ ለይቶ መሄድ እነዚህን ስትራቴጂዎች በመጠቀም አትሊስት የሪዲንግ ስኪልን ወይም ሪዲንግ ስኪልን ዴቨሎፕ ሊያደርግበት የሚችላቸው መንገዶች ናቸው ነው የሚላቸው ይሄ ነው ቴክስት አታክ ስኪልስ ያልሆነው የትኛው ነው የሚላቸው ሁለቱ እዚህ ጋር ኖሚናላይዝ ኮምፕሌክስ ናውን ግሩፕ አለ ኖሚናላይዜሽን አለ ኮኦርዲኔሽን አለ ሶ the answer is what ነው የምትሉኝ capitalization text attack skills አይደለም so the answer is text attack which one of the following is not method of assessing reading disability ያልሆነ የትኛው ነው የሚላቸው reading disability yeah which one do you think is not reading disability or reading disability ያልሆነ የትኛው ነው reading fluency of course comprehension test of course observation forecasting ሌሎቹ ናቸው ቅድም ማብራሪያ ሰጥቻባቸዋለሁ እነዚህ ናቸው ያ reading disability ማለት አንድ ተማሪ የማንበብ ችግር አለበት ነው reading disability unable to read the reading text ቃላት መለየት አለም unable to read and understand the main idea of the passage reading disability ያንን መረዳት የማይችል ተማሪ ኢቫሉዌት የምናደርግባቸው አሰሲንግ ሜተዶች ምንድናቸው ልክ ናቸው ሁሉም ቅድም ማብራሪያ ሰጥቻለሁ ፎርካስቲንግ ግን አይደለም the last question please the last question blank involves evaluating and analyzing the text questions its purpose point of view and overall message it requires deeper thinking and forming judgment to see the critical reading ካላችሁ ልክ ናቸው critical reading ማለት the ability to read in detail and get some key information from the reading passage critical reading we can guess we know more about if you read the text critically you can predict the vocabulary words you can understand the main points of each paragraph you can say some more things or you can interpret the reading passage with your own language you can write within a paragraph what you read in the textbook critical reading means you understand right you understand
it takes my time understanding the reading takes critical reading actually ስለዚህ evaluate ታረጋላችሁ analyze ታረጋላችሁ and its purpose ትረዳላችሁ overall purpose of the passage ትረዳላችሁ ይሄ ደግሞ predicting አይደለም literal reading አይደለም inferential አይደለም critical reading ነው inferential beyond this ነው literal meaning ግን አይደለም inferential reading literal meaning ማለት ምንም አሁን አንብበን ትርጉሙን ሐሳቡን መረዳት ስንችል ነው inferential beyond that ነው implied meaning ያለው hidden meaning ያለው እሱን I can just use with my own experience plus some clues some information then I can infer about that so the answer is critical reading ብላችሁ materially please this is called the 30 questions on reading text I think you can just say some more things about that one you can say more things please yeah እነዚህ ነገሮች በደንብ እንድትሉ ነው መታያቸው የምፈልገው I think theoretical part በጥቅሉ ከዚህ የተለዩ ጥያቄዎች አይደሉም እነዚህን ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ማየት ነው practically ቅድም ያዩዋችን ከዚህ በፊት የለቀኳቸው እነሱ ማየት ነው I think I want to share you about what I have about this exit exam I hope it's very important if you watch the video it's very important if you understand it's very important if you ask questions something which is difficult thank you for watching but don't forget to subscribe like share and write comment this from Mr. Kabada